So as discussed, how many students are there? So as discussed, now we will talk about the our new chapter that is called as a time response analysis. Okay, so what is actually the time response analysis? Can anybody tell me, or simple a random guess for the for this particular name, time response analysis? Suppose we are having one system. In this system, we are giving some input. We are getting the output. Okay. For particular time interval, we are giving the input. During that particular time interval, we are getting the output. Okay. So this output is nothing but the response itself. Okay. So the response given by the system with respect to time by applying the appropriate input is called time response analysis. Okay, 0 એ હું input 0 second એ હું input આપવાનું start કરું છું, and after some time, let us say after 5 minutes, output is stopped. During 0 to 5 minutes, whatever the response given by the system is known as time response analysis. We want to see what is the behavior of the system. We want to see the behavior of the system or the analysis in this period. It is called your time response analysis. Okay, so I will take one example. Okay, in this example there is one motor. Okay, the motor which is having a reference speed of, let us say, 4000 rpm. Okay, we have one system in which motor reference input is given as 4000 rpm. Initially at time t is equal to 0, this is your time axis and this is your rpm or the output axis. This is your time axis and this is your output. Okay, initially at t is equal to 0, how many rpm will be there? જ્યારે મેં સિસ્ટમ માં ઇનપુટ આપવાનું સ્ટાર્ટ નથી કર્યું ત્યારે એની rpm કેટલા હશે? એની સ્પીડ 0. It will start from 0. Okay, now let us say we have given the reference signal as a 3000 rpm. Okay, but the motor is either designed at higher rpm or lower rpm. Okay, એટલે શું થશે? પહેલા 3000 rpm ઉપર પહોંચી જશે? No, depending upon the system's requirement or the nature of your system, it will first increase. Okay, but as it is a closed loop control system, your controller will try to decrease the speed. Decrease the પછી વધારવાનું start થશે. Okay, after some time your controller will take some time to settle down its speed to 3000 rpm. Your waveform will be like this or it may be like this. કોઈ સિમ્પલ કંટ્રોલર હશે કે જેની એફિશિયન્સી બહુ સારું નહીં હોય તો આવા ઓસિલેશન્સ આપશે. It might happen that your system output will be like this. You will be having a time over here, rpm or the output. You are having a reference input. Okay, કોઈ એક એવી બી કંટ્રોલર હશે કે જે આવો સ્મૂથ આઉટપુટ આપશે. Okay, here in this case your output is fluctuating. Here your output is gradually increasing. Okay, so I will be having two types whose output is oscillatory in nature. Output and gradually increasing. Okay, there are no oscillations in this type. There are certain oscillations. Okay, now which one you will prefer? Suppose તમારી કોઈ એક કંટ્રોલ સિસ્ટમ ડિઝાઇન કરવી છે તો તમે આવો આઉટપુટ પસંદ કરશો કે આવો આઉટપુટ પસંદ કરશો? Gradually increase. Gradually increase. Okay, why?
why? because machine smooth operation ઉપર startup થશે અને જલ્દી setup થશે. Okay, so in this case what we are going to see, there is a oscillation in the output. That means, suppose if I'm talking about the motor output is fluctuating between, let us say, 3500 rpm to 2500 rpm, and after some time it is reaching to our desired output, that is 3000 rpm. In this case, the machine is operating, or the motor is operating from 0 to gradually increasing with some steady rise. અહીંયાથી આ start થશે અને 3000 rpm ઉપર પહોંચી જશે. That means there will be no fluctuation. That means there is no damage in our system. Okay, and it will be having a greater advantage for the system itself. કારણ કે જો system માં થોડા fluctuation ઓછા આવશે, so that means its stability is higher. Okay, but we can't get all the systems gradually increasing. મને બધી સિસ્ટમ આવી નહીં મળે. Some system will be this like this also. I'm talking about stable systems only. Unstable માટે આપણે વાત જ નથી કરતા. Stable system માટે વાત. Unstable હશે એનો ગ્રાફ તો અલગ જ હશે. Okay, I'm talking about this. Okay, it will be oscillatory in nature and gradually increasing. Okay, so not all the systems are gradually increasing. Some system will be oscillatory output. ये આપણે ગમે એમ કરીએ તો બી આવો આઉટપુટ આવો નહીં લઈ શકીએ. ગમે એવો કંટ્રોલર યુઝ કરીએ તો બી આવો આઉટપુટ નહીં લઈ શકીએ. They will be like this only. Okay, what we can do is we will try to minimize this. આ જે ઉપરનો જે તમારો જે પીરિયડ છે અને નીચેનો પીરિયડ છે, I can minimize it. This peak point I can reduce it over here. This valley point I can reduce it over here. Okay, if I'm doing so, I will be having a less fluctuation. Okay, and what should be the other requirement? પહેલી requirement તો એ કે સપોઝ આને ભૂલી જાઓ, આ તો આઈડિયલ છે, આવું મળવું થોડુંક ડિફિકલ્ટ છે, but we are having this kind of situation. So what is desirable? આમાં desirable શું થઈ શકે કે your oscillation should be lesser. જે આ તમારે અહીંયાથી આમ oscillation આવે છે, that should be lesser. એ આ point આવો થઈ જાય, આ point આવો થઈ જાય, so it could be. What is another requirement? અથવા તો તમારી ડિઝાયર શું હોઈ શકે કે આ સિસ્ટમ કેવી હોવી જોઈએ? પહેલા તો આ ઓસિલેશન ઓછા હોવા જોઈએ. સેકન્ડ, તમારી સિસ્ટમ સ્ટેબલ ક્યારે થઈ? કયા પોઈન્ટ ઉપર સિસ્ટમ સ્ટેબલ થઈ એ ક્યારે કહેવાય? રેફરન્સ જોડે મેચ થાય. રેફરન્સ જોડે મેચ થાય. નોટ એક્ઝેક્ટલી 3000 rpm બટ નિયરલી, લેટ અસ સે પ્લસ ઓર માઇનસ 5% નો બેન્ડ હોય, તો આ પોઈન્ટ ઉપર એ સ્ટેબલ થઈ. ઓકે, સો વોટ વિલ બી ધ અધર રિક્વાયરમેન્ટ? આ પોઈન્ટ વધારે આ બાજુ હોવો જોઈએ કે આ બાજુ હોવો જોઈએ? લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ હોવો જોઈએ કે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ હોવો જોઈએ? લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. It should be more towards the left hand side, or in other words, mark my words, or in other words, it should reach steady state earlier. It should reach steady state earlier. આ પોઈન્ટ છે એમાં તમારી સિસ્ટમ સ્ટેડી સ્ટેટમાં આવી જાય છે. સ્ટેડી સ્ટેટ, that means this part. Okay, so I'll be having now two component. Okay, I'm redrawing the graph over here in enlarge mode. Okay, so it will be like this. Okay, so I'll be having two parts. First part is this and second part is this. Okay, over here this is your steady state part. This is your steady state. Okay, and this is your nothing but the transient state. A transient જેવું દેખાય છે ને, so it will be considered as a transient state. Okay, આ કયો છે? Transient state. It is your steady state. Okay, this response is transient state response. This response is steady state response.
આ રિસ્પોન્સ થયો તમારો ટ્રાન્ઝિયન્ટ સ્ટેટ રિસ્પોન્સ, આ રિસ્પોન્સ થયો તમારો સ્ટેડી સ્ટેટ. ઓકે, બંનેને ભેગા કરો અહીંયાથી અહીંયા સુધી. ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ યોર ટાઈમ રિસ્પોન્સ. આખો શું થયો? ટાઈમ રિસ્પોન્સ. એમાંથી એક પાર્ટ કયો છે? ટ્રાન્ઝિયન્ટ રિસ્પોન્સ. સેકન્ડ પાર્ટ ઇઝ યોર સ્ટેડી સ્ટેટ. In order to analyze time response, we need to understand transient response and steady state response. Okay, what is the definition of time response? The response given by the system, with respect to time by giving a certain input is called your time response analysis. Okay, over here you are having your transient response. Okay, I can define as a transient response as the transient response is defined as the part of the time response, a time response no a part of the time response that goes to zero, as time t tends to infinity. અહીંયાથી time t tends to infinity છે. Okay, so at that part is nothing but your transient state response. અહીંયા સુધી. Okay, what will be the definition of steady state response? The steady state response is the part of time response which remains after transient response dies out. Okay, time response નો એક એવો પાર્ટ કે જ્યારે તમારો transient response die out થઈ જાય છે. Okay, so I can write in this way: time response, it is nothing but C of t. Okay, C of t, output with respect to time in C of t. Time transient response is nothing but CTR of t, and steady state is nothing but CSS of t. So what I can write? C of t is equal to CTR of t plus CSS of t. Okay, can I say this is your total time response, this is your time transient response, and this is your steady state response. Now we have to identify what are the parameters of the systems which are enabling the output like this, oscillations वाला आपे थे, and which are the elements of the system which are enabling or give the output like this. System ना एवा क्या parameter अथवा तो एवा क्या effective parameters है, those who are giving this kind of output and this kind of output. Okay, and if it is giving this kind of output, okay, if it is giving this kind of output, how we can minimize it? And our main aim is to okay, and second aim is what? This point, your steady state point or the steady state point should be lesser. Okay, so this is regarding our time response analysis. Our main discussion will be between these two graphs only. Okay, suppose our graph છે તો આને હું કેવી રીતે થોડોક સારો કરી શકું, આવો ગ્રાફ છે તો એને બી કેવી રીતે સારો. Okay, in this case what we have to do, again this point which should be keeping at the left hand side. Okay, કારણ કે આમાં પીક નથી મળતી, but it should be near to this. એટલે આ point જો અહીંયા હોય આવો હોય તો it will be good. Done? Are you okay with this time response analysis? Yes, sir. Okay, so now we will take one particular system which is whose analysis will be this too. Okay, so we are in this particular chapter, what we are trying to cover is we are trying to covering time response analysis total with transient response analysis and steady state response analysis. Okay, so I will take first steady state response and second I will take transient response. Okay, steady state response
ક્યારે આવશે કે જ્યારે તમારી સિસ્ટમમાં ટ્રાન્ઝિયન્ટ ડાઈ આઉટ થઈ જાય, ધેટ મીન્સ ટ્રાન્ઝિયન્ટ બધા નીકળી જાય. ઓકે, at that time you will be having your transient response. Now all the systems are not perfect. Okay, so આ તમારો શું છે, રેફરન્સ ઇનપુટ છે. And what is this? It is your actual output. Okay, in practical application your reference input and actual output will not always match. Okay, so what we will, as a system designer, we have to keep plus or minus 5% error band. Okay, if your actual output is plus or minus 5% of your reference input, then we can say our system is stable. એટલે અહીંયા છે ને હંમેશા થોડીક error રહેશે. Okay, error is what? Difference between your reference input and the actual output. Okay, the error is between this two is nothing but your error. Okay, so this is nothing but the steady state error. આ કયો region છે? Steady state error. So આ કયો region છે? Steady state response. તો અહીંયા જે error આવી એને શું કહેવાય? Steady state error. Okay, error તો આને બી કહેવાય difference between actual output and the reference input. આને બી error કહેવાય. Okay, but this error આ constant રહેશે. કેટલી? plus or minus 5% જે મેં બેન્ડ આપ્યો એટલી error that will be remaining forever. Okay, so this error is nothing but steady state error. We will be examining steady state error and the transient response analysis. Okay, so what we need to do? First we will take what is actually the steady state error. આની definition છે હું તમને આમાં આપી દઈશ ડોક્યુમેન્ટમાં. ઓકે, so I will take one particular system, closed loop control system, plus minus GS HS CS R. Okay, I want to find out steady state error. Okay, steady state error, it is nothing but ES. અહીંયાથી મને ES મળે છે. Okay, so okay, what we are getting over here? BS. What is BS? BS શું છે? સિગ્નલ કયો છે? સિગ્નલ આ feedback signal. So we have derived this also, but again we are deriving. So what is CS? CS is equal to what? GS into ES. Can I say? What is BS? CS into HS. This is your equation number 2. What is ES? Error signal. RS minus. RS minus. Yes. I will take ES now. What is the equation of ES? RS minus BS. I will put the value of BS from equation number 2. RS minus BS. What is BS? CS into HS. I will put the value of CS from equation number 1. RS minus GS into ES into HS. Okay, ES वाली टर्म ने एक बाजू ले दो. ES plus ES GS HS is equal to RS, taking ES common, 1 plus GS into HS is equal to this. So your ES is equal to RS upon
1 plus GS into this. This is the equation of error. Okay, it is the equation of error. અહીંયા મેં શું લખી દઉં માઇનસ, અહીંયા શું આવ્યો પ્લસ. અહીંયા હું પ્લસ લખતો for positive feedback control system it will be minus. Okay, now error is nothing but E of t. Error is nothing but E of t. Starting માં અહીંયાથી 0 છે, time t is equal to 0 છે, તો આ error ની વેલ્યુ બદલાશે. અહીંયા increase થઈ, increase, decrease, increase, increase, decrease. What is error? It is the difference between your reference input and actual output. એટલે આને બી error કહેવાય, આને બી error કહેવાય, આને બી error કહેવાય, આને બી error કહેવાય. We want to find out steady state error. We are talking about steady state error. So E of t, can I write like this? ESS, ET is nothing but your error with respect to time in time domain. ESS is nothing but steady state error in time domain. So what we can write is ESS t क्या आवे छे कि જ્યારે time t infinity ઉપર જાય છે ત્યારે. So what I can write, ESS of t is equal to when t tends to infinity, the value of ET. આ જે error છે infinity तरफ जैसे time infinity तरफ जैसे અને જેટલી error રહેશે એ error ને શું કહેવાય? ESS of t. Okay, I am repeating the definition of steady state error. Okay, it is the difference between the reference input, it is the difference between the reference input and actual output for the system by the given input when time t tends to infinity. Time infinity तरफ જવા માંડે ત્યારે જે વેલ્યુ આવે ત્યારે શું કહેવાય એને? Okay, it is the value of error between your reference input or the difference between your reference input and your actual output. Okay, for the system by giving some amount of input when time t tends to infinity. T tends to infinity, whatever the error is present, it is known as ESS. It is nothing but your steady state error. Now I will apply final value theorem over here. Okay, so what we have to write, what is final value theorem? Limit t tends to infinity of f of t is equal to limit s tends to 0 s of fs. Can I write like this? Final value theorem. Okay, t infinity થી તમારો જો time domain to s domain માં લઈ ગયા, so it is nothing like your differentiation નો જે term હતો. Now I will apply this final value theorem to our your ESS. So ESS of t, એનો equation શું છે? Limit t tends to infinity E of t. I will apply over here. Here ESS is equal to limit s tends to 0 s into E of s. So the f of t no f of s, that means whatever the function we are having, we have to find out the Laplace of it. Okay, and s should be multiplied. What is our function? E of t, so it will be E of s, Laplace and s. Okay, so now ESS is equal to limit s into ES. So your ESS is equal to limit s tends to 0 s. What is the value of s we have got? What is the value of ES we have got? ES is equal to RS upon 1 plus GS into
we have got the final derivation of your steady state error. આ શું છે? Steady state error. If you look carefully to this equation, your steady state error કઈ છે? આ રહી. આની વેલ્યુ difference between these two. Okay, આની વેલ્યુ કોની ઉપર ડિપેન્ડ છે? on this equation. Okay, so now on which factor it is dependent? Can you tell me? ESS કોની ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે? આ ઇક્વેશન ની ઉપરથી આ શું છે? Input. Yes, first is depending upon input or the nature of input. Input બદલાશે તો steady state error બદલાશે. Second thing is what? Control feedback. Huh? Controller. Equation ની ઉપરથી જ બોલવાનું છે. Steady state error. હા, બોલો. Feedback પર ઇક્વેશન માં URS આવી ગયો. હવે શું બાકી રહ્યું? GS અને HS. So control પર અને feedback પર dependent છે. GS into HS શું છે? એને શું કહેવાય? GS into HS ને આગળના લેક્ચરમાં હું બોલી ગયો. Difference between open loop transfer function and closed loop transfer function. Closed loop transfer function is equal to એનું ઇક્વેશન શું થાય? Closed loop transfer function. કોઈને બી નથી આવડતું ક્લોઝ લૂપ ટ્રાન્સફર ફંક્શન નું? CS upon RS. CS upon RS, પણ એની વેલ્યુ શું? CS upon RS is equal to what? GS upon 1 plus GS into HS. આવું ભણી ચૂક્યા છો કે નહીં તમે? Yes. What is open loop transfer function? આપણે 4 લેક્ચર કાઢ્યા રૂટ લોકસમાં, એમાં હું શું બોલતો હતો? 1 plus GS into HS. 1 plus GS into HS એટલે ઓપન લૂપ ટ્રાન્સફર ફંક્શન છે? નો. હદ કરો છો. એક તો 17 or 18 સ્ટુડન્ટ રેગ્યુલરલી અટેન્ડ કરો છો, એમાં બી ભૂલી જાઓ છો. ઇટ ઇઝ અ વેરી બેડ થિંગ. CS upon RS આને શું કહેવાય? ક્લોઝ લૂપ ટ્રાન્સફર ફંક્શન. CS upon RS ક્લોઝ લૂપ ટ્રાન્સફર ફંક્શન. GS upon 1 plus GS into HS આને શું કહેવાય? ક્લોઝ લૂપ ટ્રાન્સફર ફંક્શન. ઓકે, એટલે આ તમારો ક્લોઝ લૂપ ટ્રાન્સફર ફંક્શન થયો. ઓપન લૂપ ટ્રાન્સફર ફંક્શન ઇઝ વોટ? GS HS. આપણે એક્ઝામ્પલ જે ગણતા હતા ને એ બધા ઓપન લૂપ ટ્રાન્સફર ફંક્શન ના ગણ્યા રૂટ લોકસના. આ વિડિયો લેક્ચર છે ને એમાં હું 2 વાર બોલ્યો છું ગયા વખતના વિડિયો લેક્ચરમાં કે what is open loop transfer function and what is closed loop transfer function. Remind કરીને જોઈ લેજો. Okay, so this is your open loop transfer function. This is your closed loop transfer function. તો પછી 1 plus GS into HS શું છે? What is 1 plus GS into HS? Characteristic equation. આવું બધું ભણી ગયા છો તમે? Characteristic equation. હા કે ના બી નથી કહેતા. ઓકે, આઈ એમ જસ્ટ